afternoon, our first of two plenary panels, is risk management and approaches to risk in the cultural sector. Okay, and we have three presenters. We have José Donderis. Did I pronounce it correctly? Yes? Yes. Mr. Kevin Farmer and Halcyon, Wiltshire. All right, so I'm going to invite José. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es José Donderis. Tengo más de 30 años en el área de la reducción de riesgos a desastres y desde hace 3 años fui llamado por el Museo del Canal con una gran iniciativa que era el desarrollo del plan multiamenaza a emergencias y gestión de riesgos para un museo. En Panamá era la primera experiencia que nos enfrentábamos y quiero hablar un poco sobre la importancia de contextualizar lo que es un plan de emergencia y la gestión de riesgos dentro de un museo, porque sus características los hacen únicas. No solamente hay que preservar la vida, sino que hay que preservar los bienes patrimoniales. Y cuando nosotros comenzamos a buscar especialistas en gestión de riesgos, el 99% de la información es proteger las vidas, porque si es una bóveda de un banco que se caiga, después lo buscamos. Lo único que nos interesa es sacar vidas humanas. Lo mismo pasa en todas las otras actividades, pero en esta per se, teníamos que garantizar la preservación y la protección de estos bienes patrimoniales. Y es ahí donde comienza un proceso de una simbiosis entre todo el equipo técnico del Museo del Canal para poder desarrollar un plan que fuera acorde con las necesidades para preservar la vida, pero también que llevara procesos en paralelo, antes, durante y después de una emergencia, o sea, en la fase de la gestión de riesgos, en la prevención y mitigación, pero en la fase del durante de cómo vamos a responder de manera adecuada y en el después, cómo es ese marco de recuperación. Y esto llevaba muchas aristas. Uno, los procesos internos de la organización, porque tú tienes amenazas internas y externas. Y de allí las lecciones aprendidas de este proceso nos llevaban a nosotros a identificar uno de los principales riesgos, y lo marcamos desde el inicio, los incendios. Cuando vemos en los temas de museos, el ático, el último piso, es donde se guardan todos los inflamables o muchas de las cosas que usamos para hacer los curados y los procesos, y vamos almacenando papel y colocamos derivados del petróleo y vamos colocando plástico y se comienza a hacer. Cuando comienzas a buscar las estadísticas, te vas a dar cuenta, como en el 2018 en Brasil, que tuvimos un museo que perdió más del 90%. Pero ¿por qué no pudimos controlarlo? Estamos en pleno siglo XXI, simplemente porque la valoración de riesgos inicial quizás no marcaba una necesidad imperante de los controles que se tenían que establecer. Entonces, este proceso de identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en la fase inicial era fundamental. O sea, el primer assessment con lo que nosotros llegamos, ¿por qué razón? Porque podemos hablar de inundaciones, podemos hablar de huracanes en el Caribe, pero después del impacto de la inundación viene el incendio. Después del impacto sísmico, el primer riesgo subyacente es el incendio, el fuego. Entonces, una de las cosas que ocurre dentro de nuestros museos es que no son edificios construidos desde cero. Muchos de nuestros museos son edificios que fueron otorgados para su uso. Y eso es una vulnerabilidad.
el Museo del Canal tuvo que, a través de diferentes gerencias, trabajar un marco estratégico para evaluar la parte estructural, la parte eléctrica, la humedad, los controles administrativos que se tenían que tener sobre las cantidades de almacenaje de productos dentro de ello. ¿Por qué? Porque comúnmente la administración lo que hace es compremos un diluyente, pero compremos lo de los próximos 6 meses, si es que no compramos lo del año. Entonces lo vamos utilizando, perfecto, funciona administrativamente, menos costos, pero el riesgo de incendio va en aumento. Entonces, en los temas de detección, de control administrativo, tenían que ir implementándose. Y lo otro, que a veces crecemos buscando los materiales más baratos del mercado y no son ignífugos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Comenzamos a sumar elementos dentro de una infraestructura a la principal amenaza de cualquier museo en el mundo. No solamente en Panamá, en el mundo. Y es por ello que existen diferentes estrategias, desde colocación de alarmas contra incendios, sistemas húmedos, que cada vez son más costosos y muchos de nuestras organizaciones escapan a la inversión inicial. Aparte de esto, que tuvimos que ir adecuando una proyección de inversión a 3, 4 y 5 años, y cuando digo tuvimos es porque yo me siento parte del museo, porque este plan no sale sin el equipo del Museo del Canal, por mayor especialista en gestión de riesgos. Y esto hay que dejarlo claro, es un proceso de talleres, de sesiones, de intercambio, para poder entender los procesos. Tuve que aprender cómo la gerencia de colecciones trabajaba. Tenía que saber cuál era el proceso de comunicación interna administrativo. Y subsecuentemente cada uno era complejo. Y esto nos iba dilatando, avanzábamos, retrocedíamos, comenzábamos a escribir un documento y de pronto teníamos que echar para atrás porque no era funcional. Y cuando terminábamos era un documento que no se podía entender, porque eran muchos procedimientos unos sobre otros. Entonces es importante que nosotros podemos avanzar al próximo slide. Incendios, inundaciones, terremotos, adelante, porque no son los únicos, huracanes y tormentas severas. Como hoy, Panamá tiene una sección del país que tiene 10 días bajo lluvia. Entonces es importante en el proceso, porque ustedes son la comunidad de museos, que si sabemos que vamos a desarrollar un nuevo museo, tenemos que estar evaluando también los cambios climáticos que podemos tener, porque esta es la nueva amenaza. Realmente tenemos eventos mucho más severos, huracanes que ganan mayor cantidad de energía en periodos cortos, y lo que antes, desde Barbados, cuando veníamos frente a las costas de África, lo que hemos visto en el Caribe es que las aguas nuestras están tan cálidas que en una menor traslación del evento tenemos un evento con mayor energía. ¿Y esto qué quiere decir? Pero este es un evento que podemos nosotros protegernos. Entonces este plan de emergencia que tiene el Museo del Canal está diseñado para emergencias repentinas o inmediatas como un terremoto o un incendio, y crea protocolos para ello en sus perímetros. Un incendio a menos de 200 metros nos coloca en rojo porque necesitamos medidas de autoprotección. No lo vamos a actuar cuando ya lo tenemos a 20 metros de él. Entonces, cada equipo se divide en brigadas. Lo único que un museo no solamente tiene una brigada de emergencia para primeros auxilios, para evacuación y anexamos la brigada de colecciones. ¿Por qué? Porque el equipo de colecciones no solamente era el equipo que estaba allí, sino las personas dentro de la organización que durante la emergencia tienen roles y funciones importantes en esa actuación. Es importante mencionar de que entonces este plan
crea, antes típicamente cualquier plan de emergencia lo llevamos a tres, la brigada de extinción de incendios, primeros auxilios y evacuación, pero si es en museo, tienes a un equipo completo con protocolos y procedimientos en paralelo ejecutando acciones de protección. Cosas tan sencillas, pudimos haber evacuado el edificio por un gran sismo, pero dejamos las líneas de agua abiertas y cuando vamos a ver tenemos una inundación interna producto de que cuando pasa la onda sísmica rompen las tuberías y nos inundamos. O dejamos la línea eléctrica conectada y cuando alguien reconectó la línea de circuito cerca del museo, en el museo algo sucedió con una línea de energía y fácilmente genera un incendio. Esto es importante. Entonces, hay una cadena dinámica en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el antes hacemos todas estas acciones de prevención, en el durante cada uno tiene un rol y una función, pero en el después, en el durante tenemos acciones del equipo de colecciones. Pero cuando pasa la emergencia, el equipo de colecciones pasa a ser el número uno y todos nosotros trabajamos para el proceso de rescate y recuperación. En sus países o en sus localidades, cuando ustedes llegan, pregúntense cuántos bomberos o rescatistas de vidas humanas, cómo ingresarían a su museo. Van a entrar destruyendo lo que venga a su paso, abriendo paredes, rompiendo todo. Entonces es por ello que los procedimientos tienen que ser compartidos también con los principales actores de emergencia, saber cómo ingresar, cuáles son, dónde están aquellos artículos o elementos de los bienes patrimoniales que queremos proteger, cuáles son las piezas, los elementos que nosotros tenemos que hacer y cómo vamos a ingresar. Entonces comenzábamos a ver cómo podía ser un rescate, porque en este museo en Brasil, créanme, se perdieron muchas piezas, pero las pocas que lograron salvar, las lograron salvar algunas por sentido común. Entonces, todo esto se planifica desde delante para saber qué tenemos en el después. Adelante. Algunas de las lecciones aprendidas. Los planes de emergencia tienen que ser específicos, no pueden ser, usted puede tomar la estructura central, pero cada uno tiene una topografía, una localización, una amenaza y una vulnerabilidad. No es lo mismo un museo que sea de madera, todas sus paredes, o a que sea de concreto, a que donde está ubicada en la zona alta o en las zonas bajas. Muchos de los museos en Europa se están inundando, porque eran edificios antiguos muy cerca de algunos de estos ríos muy grandes, de estos estuarios, y hoy por hoy las principales colecciones ya saben que si no tienen un segundo piso, tienen que tener medidas de protección. Lo mismo pasa en nuestra región de las Américas. Tenemos que saber claramente de que si un museo está en un área que es marcada de inundación, con los elementos que tenemos de los huracanes en este corredor, tenemos que saber que tenemos que mudarnos tarde que temprano, que no vamos a poder luchar con ese volumen. Y eso es importante, por eso que desde la conceptualización de la colocación del museo es importante. Y lo otro es la mitigación, que es cuando ya tenemos un museo y queremos protegerlo, porque de pronto las medidas de mitigación son tan altas que exceden el presupuesto de inversión para poder protegerlo en un determinado corto plazo que puede ser 5 años. Adelante, no, déjame atrás, por favor. La anterior. La capacitación del personal tiene que ser permanente. Sí, tiene que ser permanente porque es lo más importante. Yo quiero comentarles algo. Si los colaboradores olvidan su rol, lo que vamos a tener es una respuesta desorganizada. Saber que si es y esto es fundamental. Entonces, el plan de gestión de riesgo es permanente. Los hallazgos que tenemos de identificación de la operación normal, y esto lo ve mucho la administración. Por ejemplo, un sistema contra incendio que necesita mantenimiento, pareciera que no fuera algo del plan de emergencia, pero si no tiene el mantenimiento y se da un conato,
va a fallar. Si el personal que tiene que saber cómo evacuarnos de aquí, ¿cuántos de ustedes saben qué hay detrás de esta pared? Levánteme la mano a alguien. Pero hay una persona, dos personas, pero dice salida de emergencia. Y esta salida toma a mano a mi derecha, pasa atrás y salimos por la... Tenemos nada más 2 salidas de este edificio. Entonces, esto lo sabe el personal de atención y el personal administrativo. Entonces, este personal que puede tener una rotación, que puede tener, tiene que ensayarlo por lo menos una vez al año. Y aquí les dejo algunas otras, el mantenimiento preventivo que lo hace la administración, los sistemas de alerta temprana o de comunicación temprana que deben tener con las autoridades. Y la mayor lección, porque me quedan 2 minutos, es de que podemos hablar de protocolos y procedimientos, pero mi mejor consejo es de que ya en la región existe un plan desarrollado, se pueden comunicar con la gerencia del Museo del Canal de Panamá y pueden trabajar en conjunto, porque el mejor aliado que puede tener el Museo del Canal son ustedes. Y el mejor aliado que pueden tener ustedes es el Museo del Canal. Así que estoy listo y estamos a sus órdenes. Los espero ahorita en las preguntas y respuestas. Gracias. All right, good afternoon, everyone. I know that I've only got 10 minutes. I'm hoping I get the clicker working. My introduction today will basically be broadly about risk assessment, but a very practical one. On June 16th of this year, the Department of Archives in Barbados suffered a fire. Luckily, the Department of Archives' archival collection is held in 4 different buildings. So it meant that even though fire destroyed 1 block, in this case Block D, it did not then affect the other 3 blocks where the collection is held. So in this instance, the actual adaptive reuse of the building as repository helped to safeguard some of the collection. However, as you can see from the photo, it did not save everything. And the fire was actually caused by a lightning strike. Climate change. Traditionally, Barbados gets sheet lightning, not fork lightning. In this instance, it was fork lightning, which we've only begun to see on island in the last 2 or 3 years, because of an intensification of weather systems, similar to what was said by José. And we're now seeing how that can in fact have a really disastrous effect on us. What I'm going to showcase is what happened the next day. We talk about disaster and mitigation. Well, we've gone past mitigation in this case. This is at the point of recovery and getting back to business, which we sometimes don't necessarily have built into our disaster plans, nor do we have built into our budgets. Let me see if this, and it works. I'll very quickly gloss through these because risk management is about identification of potential hazards, risk assessment, possible strategies to mitigate, assessments of the costs and benefits of each strategy. In this case, we're dealing with an act of God. What do you then do after a fire? Well, first, you have to put the fire out. How do we put the fire out in our countries? We use water. Ooh, what is one of the dangerous 10 deteriorating agents? Water. What are we dealing with? Paper, i.e., a disaster upon a disaster upon a disaster. Because we simply do not have the infrastructure built in to have fire suppression systems that are using inert gases or fire suppression systems that are using chemical foam, which themselves have a disastrous effect on paper, we are left with water. And how do we then respond to that damage?
most of you are familiar with the assessment tools for risk, preservation and mitigation. Well, there's no eliminating the source of risk. You assume that you had a building that had good cover, you had fire extinguishers rated for the building, but here's this wonderful lightning strike sent by God, and what is paper? Fuel. In a matter of hours, this building burnt. In fact, between the time when security alerted that there was a fire and the fire service got there, in under 5 minutes, the entire building was ablaze. Yes. So what I'm going to take you through are a series of pictures showcasing some of the damage done. We're still seeking to address how many objects were actually lost in this fire. What we do know is potentially anywhere from late 18th to early 20th century documents were lost. And what we had to then deal with was an act of recovery, an act of salvage. In this instance, the Department of Archives simply did not have the staff, the sheer number of staff, able to aid in recovery. So what you got was that the Barbados Museum, the University of the West Indies, as well as members of the Fire Service and the Barbados Defense Force, and then volunteers from the archives came together to start the salvage. And the salvage was not an ordinary salvage. We treated the salvage like an archaeological excavation. Simply because this is a 2-story building where the second story collapsed onto the ground floor, which then collapsed onto a basement. And I'm going to get to an image that will show you some of that damage. This is an aerial shot of the space. Note the decks in shelving, which would have held documents, how they're mangled and twisted, but in a particular direction, which means that you needed to have done a structural assessment of the building by engineers, and then also an assessment by the Barbados Fire Service, who are trained to understand how to walk in these conditions. It's only after those assessments were done were you then able to decide on what your excavation methodology was going to be and how it was to be carried out. First image shows collapsed floors and decking. The second image shows some of the recovered material. The recovered material was graded 1 through 5, as you would normally do in any conservation exercise. They were then wrapped, transferred to the conservation area, because this is triage, transferred to a conservation area where they were wrapped and frozen. Why? After 3 days, what sets in wet, damp conditions? Mold. We had a mold issue. So between June 17th and last week, we have excavated roughly 7,495 objects. I'm not an archivist. They speak about bundles and records. What we do not know is what are they. When will we know this? A couple years from now. This is going to take a very long time to recover any information from these slightly burnt, completely charred objects. And at the same time, begin to have some semblance of what it is to bring these back to any type of readability. We're hoping by that time that one is in fact able to utilize both bench conservators and new technology. There's been wonderful work done on using laser ablation to read some of the cuneiform documents at Pompeii,
perhaps we will use this to look at some of these objects in years to come. Ultimately, this is what you're hoping that will happen. The ability to recover some objects using conservation staff so that they're actually accessible and readable. And we speak about capacity. In the English-speaking Caribbean, in the English Eastern Caribbean, there are only two conservators, paper conservators. There's one at Salices in Trinidad and Tobago, and there's one in Barbados, and that's the lady in the leopard print dress, the only conservator. We have a capacity issue. And we need to redress the capacity issue if we wish to not only mitigate, but to recover from natural and man-made hazards. So ultimately, we want the remedial conservation to bring us back to this point. Where are we now? We're about trying to ensure that our heritage management is actually up to scratch, at capacity, and where necessary, turning to the international community to ask for assistance to help us in recovery, to get us back to what is being business critical and being able to open to the general public. But it also means that we need both legislation and funding to get this done. And I want to thank you and look forward to your questions at the Q&A. Okay, folks, so I'm here under the auspices of the Cultural Emergency Response, and I represent the Sir Hub in the Caribbean region. So thank you, Mac, for inviting us to give this talk. So, okay, apologies here. So what spurred this on? The events of Hurricanes Irma and Maria in 2017 would have spurred on for us this carrying on or having this initiative in play to try to safeguard in the initial stage, our documentary heritage. Because the archives in St. Martin was affected, additionally Dominica in 2017. And also, there was impacts felt in Puerto Rico. And CARBICA, or the Caribbean branch of the International Council on Archives, saw that it's best to actually create an entity that could help in terms of heritage or helping heritage professionals within the region as it relates to helping each other in times of disaster. So we've worked collaboratively with the UNESCO Cluster Office in Kingston and also the Memory of the World Program and the Herna Henkel Fund and also the Prince Claus Fund. So in March of this year, we actually held an advocacy meeting to intimate to our stakeholders within the region about the Sir Hub that we're trying to, or we're creating and has been ratified within the region. Some of you in this room would have been at that advocacy meeting. So I just want to give you a little bit of background to the Cultural Emergency Response as an entity. So SIR within itself was formed as part of, or it came out of the Prince Claus Fund, and it's an entity that is geared towards helping or giving assistance to
areas within the world that would have been impacted by disasters, natural hazards, especially within the heritage sector. So there are a funding agency that helps in this regard. So within our hub itself, we saw it as pertinent that we should create this with the help of Sue and helping institutions such as museums, archives, galleries, libraries, just to give assistance or to render assistance to build capacity within our region as it relates to protecting our cultural heritage. We're in one of the most risk-prone areas of the world. And that's not to be underscored. But the heritage sector within itself is very under-resourced, very understaffed. And we have to do this as a collective in terms of advocating for ourselves and coming together as a unit to intimate to the powers that be that saving cultural heritage is important. And we're part of what some like to term as being the orange sector. Because the heritage that we try to safeguard within our region are the stories about us. It's about capacity building, community initiatives, and we have to do that for the generations coming. So, what can we do as a collective in terms of addressing how we can protect our cultural heritage? We have to get a seat at the table. We have to ensure that even from a regional level, and even through initiatives such as this, that we are able to advocate for ourselves. We're able to get our ministers of government, also the institutions that we're a part of, our boards, directors, and so forth, that they understand that climate change is not going anywhere. And the threats are only going to get serious. It's going to get worse. So Kevin would have spoken to the 10 agents of deterioration, and it could be as simple as having a flood within your building with burst pipes and so forth. And SIR of itself, as an agency, is willing to help or render assistance if you can put together a specific analysis of the level of destruction that takes place within your institution. They'll be able to try to render assistance as much as possible. So it's about taking notes, capturing a lot of documentary evidence of the disaster that would have taken place. And also, I want to allude to you all, especially in your institutions, try to build capacity amongst your members of staff and your institutions. Because I think we have a particular issue in terms of people not understanding that it's beyond you, it's about the society. And also, in times of disaster, sometimes you have to pull up your boots, pull up your socks, and kind of go in there sometimes. Okay. So, yes, please, I have 2 minutes. I'm sorry. Okay. So this is just a kind of brief overview of what SIR would expect of you if you're filling out within the region. So to do a situation analysis,
give a brief overview of the situation within itself, cite the damage where this particular event would have occurred, and list your priorities. Because some things could actually, it may start off overarching, but then it would have to be whittled down into something as simple as having a vacuum freezer. As the example that was given before about Barbados and having to freeze the documents because they would have incurred water damage and also fire damage, and mold would have set in. And freezing would help in terms of stabilizing the documents in itself. And also having an itemized budget and having activities geared towards, and reporting and rendering first aid as it is required. Because what was rendered, for instance, in the event that happened at the Barbados Department of Archives was indeed cultural first aid. And that's something that we need to show up within our region. So we have to future-proof ourselves. So with combined efforts within our cultural heritage sector, we have to do this. We are faced with many disasters within our regions, and emphasis needs to be placed on the cultural sector being included in the disaster management plan for any national or the regional level. So I thank you for your time. All right, colleagues, we've had a very, very, very informative panel. 5 minutes for questions. We started late? Really? Okay. All right. Let me not take up time. All right, so we've had a very interesting panel thinking about risk and the climate change as specific example and recovery intervention. So I'm inviting questions from the audience. I have a microphone here. I will jump off the stage and provide support. Any questions? Anybody with any questions? Any thoughts, comments? Yes, this end over here. Yeah. Turn on the mic. Press the power button. Yeah, hello, thank you. Just a short question. What is being done on a regional level to anticipate whatever is coming in a climatological sense? Climate change. Do you each want to have a response? Bueno, básicamente en el tema de la detección temprana de amenazas, en este caso meteorológico, todavía los países en el tema de museos y todo el tema que nos acarrea esto, nosotros estamos buscando información a través de la NOAA, del Centro Nacional de Huracanes. Realmente todavía esa información, ustedes ven el impacto de los desastres, de un huracán o de un terremoto, y lo primero que sale son rescatistas, o lo último, como muy nuevo, es una unidad de equipo médico, pero el tema todavía no ha llegado a nosotros, y es por eso de que yo coincido con los otros dos panelistas. Tenemos que estar organizados como comunidad para poder ser atendidos con la información, para que la información temprana, dentro de los procedimientos de detección meteorológicas, saber cuando un huracán está pasando rápidamente de una depresión a una tormenta y que rápidamente se va a convertir en un huracán categoría 1 y que este año ha sido muy particular, que pasa de categoría 1 y cuando lo estamos viendo está impactando en categoría 3, poder nosotros tener ese tiempo que es valioso, que es muy corto, para que se hagan los preparativos dentro de los museos. All right, thank you. What I will add there's so many things.
There's a Caribbean Disaster Emergency Management Authority called SEDEMA, who more or less helps to manage the mitigation and response to natural and man-made disasters in the region. So because we lie in a hurricane-prone area, most businesses and governments have emergency plans for hurricanes. I will state up front, the missing element is that none of these national disaster management plans have a disaster plan for culture. There was a meeting held 3 years ago. There was a meeting held 3 years ago, where 3 or 4 years ago, where there was an attempt to bring these two sectors together to begin to have that conversation about how the culture sector fits into the national disaster management plan sector in terms of recovery. All I can say is that those discussions are still ongoing. But as it relates to hurricanes, most entities have a disaster plan. It starts with the issuance of a hurricane watch. At that stage, institutions make the decision to shut and shutter and safeguard their collections. They do have both fire and earthquake plans, but of course, fire plans only work during the day because no one's at work during the night. And you don't have enough money to put in fire suppression systems. So we are, to use the Americanism, not only behind the 8 ball, but not on the same table. And that becomes problematic. And the only time we seemingly have any action is, as we see now, is post-disaster. And sometimes post-disaster is too late. What post-disaster can do, however, it allows others to learn from our mistakes and hope that it doesn't happen to you, and that you can put safeguards in place or shun your politicians enough that they ante up enough money to help you. All right, we have time for just one more question. Oh, okay. All right, keep it quick. Very quick. Adelisa, and then Shamar can get up on it, yeah. Adelisa Gonzalez from Puerto Rico, Hurricane Maria, etc. The issue of mental health, as we know, the trauma after all these disasters. Have you considered the part of the most important group that is the one we depend on, which is our staff, to come in and be trained to sort of take care of the disaster within the museum, if you will? But have you considered what are those needs that need to be met of those staff that have personal lives, have been affected, have the trauma, and yet need to go clear and help? What's the part to make sure that the employees will have the gasoline to show up, the food to come in, so that they are ready to really do the work? So have you contemplated in those plans, what you will do to make sure that the staff is covered? Just to be more concrete, in Puerto Rico, for example, after Hurricane Maria, we made sure that we were feeding every single employee that came and giving them the gasoline so that they could come to work, and us running the schools that we were running for healing. That's my question. So I'll take that one. And what you're saying there is quite pertinent. Even for the fire that took place at the Barbados Department of Archives, they ensured that they had counseling, and also, employees were fed and so forth, because it's also, at the end of the day, you spend the majority of your time at work. And you would also, you will feel that visceral feeling of loss, and it would affect you mentally. Additionally, in times of disaster, what we want to do as the Caribbean Heritage Emergency Network is to be able to mobilize when we hear our colleagues in various parts of the region, we could render assistance. So part of the hub, or the part of the mandate of the hub, is to go in to help alleviate some of the stresses that may come along with that, to go and render assistance. So what's going to happen as well is
we're going to set up sub-hubs. So right now, the main hub is in Curacao. And we're going to set up sub-hubs in other parts of the region. So y'all could stay tuned for that. There's also other hubs within the region. There's one here, one in Central America, in Guatemala actually, and one in Levant in Lebanon, the Balkans, and the newest hub part of the STIR program is actually in Ukraine. But the mental health component is very much at the top of the list of things that we consider in terms of going into an area where disaster is concerned. So we just have one more time for one more response. Shamar, I'm going to ask you to just come and speak to them after, because we have to move up to the next, we have to wrap up for the next event. Sí, es importante que el plan de emergencia que tiene el museo o su organización tiene protocolos y procedimientos que le dan roles y funciones a cada una de las personas que está en la organización. Es desde allí que nosotros podemos iniciar una fase inicial de recuperación. Tenemos que ver que en el antes nos preparamos todos, estamos en la operación normal. En el durante hay acciones para preservar la vida y las acciones básicas para preservar o proteger los bienes patrimoniales, que son los prioritarios. Pero una vez pasa esto, que viene el marco de recuperación, entonces se establece en protocolos y procedimientos, como lo tiene ya el Museo del Canal, una serie de actividades que tienen que ver con seguridad perimetral, que tienen que ver con la habilitación de las líneas vitales para el edificio, que tiene que ver con la selección y preselección del personal que va a apoyar a la gerencia de colecciones, porque al final vamos a ir allí a recuperar lo que está en la planificación. Y todo tiene que estar descrito. Entonces, por roles y funciones, porque cuando impacta el desastre, entramos en crisis, y esa crisis nos genera esa incomodidad y esa ansiedad. Todavía recuerdo, ya para terminar, uno de los jóvenes del área de la gerencia de colecciones me decía: mira, José, en un taller, si aquí pasa esto, yo me llevo la bandera. O sea, que ese impacto psicológico realmente es importante en la persona que ama y tiene pasión en su trabajo. Entonces, nosotros tenemos que, la única forma de estar preparado para ello es tener un plan que muchas veces se convierte en una guía de las acciones durante la operación, en este caso la fase de recuperación y rescate de nuestros bienes patrimoniales. Colleagues, please give a round of applause. Okay.